Hi, good evening and welcome back to Rajiv's Mortgage Coffee Talk show again. This is our weekly coffee mortgage coffee talk show every Friday 7:30 to 8:30. So in this today's episode, we're gonna discuss the market update, some common mistakes people are making, and also we're gonna touch upon the what kind of alternative lenders or B lenders play a role in the mortgage process. So a little bit about the market uh, report right now. As a mortgage broker, we feel that the market is still very unpredictable right now. Why we are saying that? um, the, the reason is that the appraised values are coming a little lower again, the people who purchased maybe 2 year 3 year back. So that is a big surprise coming for the people who purchased especially the pre-construction properties. And recently we just noticed with a few clients, they purchased a pre-construction condo in 2021 for 800,000, and their appraised value last month came 150,000 short. Can you imagine 150,000 short on a 800,000 purchase price? And that client is in trouble right now. How and from where that shortfall is going to happen, how it's going to happen. So we have no clue, and many clients are facing this kind of problems or situations in this market still. And we hope that the Bank of Canada will give some hope or relief to the people as well as to the market, because this hope, I think that is going to be transferring some kind of a positive vibes with the buyers or in the market, and the market will pick up, and hopefully the values will start coming little higher, or at least up to the purchase price the people purchase, so that they are not going to go through this painful process of shortfall, and they don't have to struggle for this shortfall or the the funds they need to close the mortgage. So we're gonna touch base on this further as well as, so also I'm gonna touch base today one of the very important topic, mortgage renewals. As I mentioned many times before in our show, that approximately 70 to 80% of the total mortgages are coming for renewal in 2024, mean this year, 2025 next year, and 2026. So if I'm talking about 2024 and mid of 2025, approximately 40 to 45% mortgages are coming alone in this period for the renewal. So those people are, they never expect this kind of situation in their life, because the reason, when they took the mortgage 4 year or 3 year before, their interest rate was very low, or I can say super low, in the range of 1.5, 2 or 2.5. Now all of a sudden, when their term is coming for renewal, now they can expect 5.5, between, I will say, between 5 and 6 if they are on a lending, and 7 to 8% if they are on a B lending. This is a big shock, and their their payment is going to be definitely higher than they're used to. If their income is same, there will be a problem for them as well as. But on top of that, another problem is with these kind of high rates, they have to go through
a stress test if they want to change the lender for a better interest rate. So that is another challenge right now, and they will be stuck with the existing lender if they are not doing a proper consultation, or if they are not giving attention to their mortgage at least 6 months before. The number one mistake people are making right now is they sign the renewal letter they are getting through the mail from their bank or the lender without even consulting what their options are. And nowadays, usually the banks they are sending the renewal letters 6 to 12 months before the renewal date, and hope that they will just sign and send them back. And also their calling centers are also calling them to, it's a kind of pressurized tactic, and they are saying that okay, if you renew your mortgage to their favorite product or the fixed rate mortgages, mm, basically the people, many people, they are scared and they end up signing, or they end up renewing their mortgage too early. Basically, they are making the renewal process so easy for them that they even forget when they sign the new letter how much money potentially they are leaving on their table, because all these renewal letters or renewal offers always come with the higher interest rate. But you know that at the maturity of the renewal date, you have the ability to reconsider your mortgage option if you have any other debt, or if there is any life event is coming, or you're expecting down the road, and you have the option to refinance or add more money or consolidate all your debts at this point of time. But if you're not utilizing this golden opportunity in your favor, basically you're leaving a lot of money on their table, which potentially can be come back into your pocket, means that you can save thousands of dollars at this renewal time. But we have noticed, and the industry stat showing that approximately 50% people, or maybe more than 50% people, they just sign that renewal letter and accept whatever the lender is offering without knowing that there are strategies or there are options available. Because as a mortgage broker, we have certain strategies and we have the choice of lenders, because as a mortgage broker, we work for you, not the lenders. So I'm again stressing this: we work for you, not the lender. Basically, we have the a lender if you qualify on that side, but also we have the alternative lenders. When I'm saying alternative lender, there are many type of lender. Today I'm going to discuss this thing in detail, as well as what kind of alternative lenders are available and how we can utilize those lenders in our favor if we need it. But at the same time, we also have a multiple private lender, including the Mortgage Investment Corporation, and also private accredited lenders, as well as who can provide more flexible and quick money in case you need it. So our recommendation is always you should start your renewal process 6 months before your renewal time, so that you have a proper consultation. With the proper consultation, you can discuss your option, we can work on the options, and you can have a suitable mortgage product with the more suitable interest rate
as well as. So in this process, basically you're not paying anything. Even if you have a mortgage offer from your existing bank, you should not sign and send them back on your own. Period. Once again, I'm saying that you should not sign that renewal letter on your own, and you should discuss with us or any other good mortgage broker. We provide unbiased second opinion. What is costing you? Nothing basically, but you will get insight and options if you need it. Is it cost you? No again. If it's a free consultation, why not you are utilizing that? Ask yourself, have I have I explored all the options for my mortgage renewal? Why? Because those renewal letters you're getting in the mail, they're not coming with any personal advice. And also, no strategy is discussed or given with those renewal letters. And on top of that, no personal situation is discussed if there is any change from the last time you got the mortgage. Why? Because those letters are so well prepared that they are making your mortgage approval so easy. They are thinking that way. But when you are in that trap, basically, so you are basically leaving a lot of money on their table. As I explained before, you know the reason. If you have a question, you can send me a question, you can text me a question. My number is running on the screen, and we will show you how you can um, basically choose or select the right product for you. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 to 80% ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਕਸਟ 3 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦਿਸ ਈਅਰ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2026 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਇਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6% ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੈਂਡਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਉਹ ਚੋਇਸਿਸ ਤਦ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਂਟ 10 ਸੈਂਟ 50 ਸੈਂਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਐਜ਼ ਏ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ, ਹਾਇਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਗਲਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵਰਕ ਫॉर the client, not for the lender. If we are working for the client, why you're not taking our services? Why you're not considering our consultation, which is unbiased and totally free? If our consultation can save you thousands of dollars, what are you waiting for? The number is on the screen right now. This is your right, but we cannot force you. But we can offer you our services, we can offer you our free consultation, but we cannot force you. But I can guarantee you one thing: if you spare some quality time, if you spare some quality time from your busy schedule, you will definitely get the value of that time. And if that time can save you thousands of dollars, you should be sparing that time. You should be spending that time with us. Financial Services Authority of Canada, FISRA, they have given us the license, they have given us the authority to discuss with you the mortgages. Please keep in mind, do not talk to any advisor who is not licensed. You should be talking to a licensed advisor. On top of that, that licensed advisor should be a experienced one who has already helped many, I will say thousands of families, who has discussed the situation of thousands of families. If you're going through any of those situations,
Might be we have already helped other families. What it means for you? It means that you don't have to worry about that because we can provide you the options. We can provide you those strategies which already help many families to save thousands of dollars, and thousands of dollars can be in your pocket if you are willing to. Again, only if you are willing to. But unfortunately, as I mentioned before, more than 50% people they just sign that renewal letter they got from the mail. Unfortunately, which is very tragic that people are doing this costly mistake even now. Now this is, I believe that this is more important right now than ever because millions of people or millions of mortgages are coming for renewal. It means that if they are not aware of that, that's why I always remind people nowadays they should be aware of that. Not only you, if you know that your friend, your family, your circle, your colleague, wherever you go or talk about mortgages, their mortgage is coming for renewal, your duty is also to make them aware that they should be getting a proper consultation. If you're watching this show or if you are looking at this show, I will highly encourage, do me a favor, share my number with those people, your friends, your family, your colleagues. They can get benefit of second opinion. Always you should have a second opinion in the mortgage world because there are many strategies. Everybody is different. Every situation is different. Every advisor is thinking in a different way. They can find a different solution for you and then choose because you're free to choose whatever you are looking for. If you're sitting with me, you're not obligated at all. Yes, you're not obligated. If you feel or if you find the value in our advice or with our consultation or with our options we provide, go ahead and implement that. We cannot hold your hand. We can hold your hand to show you, but we cannot hold your hand to implement that. That is your responsibility because the house you are owning, the mortgage you are owning, the payment you have to do. Then who's going to implement? You basically. But we are only here to help you guys. Hopefully, you're understanding that what I'm saying. My maybe my words are a little bit hard, but sometimes we need to convey the message in a hard way because all about you, not about me. I have many families to help. If you want me to help you, you need to pick up a call. There are many ways you can reach me. You can call me, you can text me, you can WhatsApp me, you can reach me on the Facebook, you can reach me on the Instagram, you can reach me on the TikTok, you can reach me on the YouTube, you can reach me on the LinkedIn. Everywhere you can find me. Simplify Mortgage Solutions. Very simple. Google it. You will find me in the Brampton. You can check my Google reviews, what people are saying, how we are helping the families. Decide yourself. Come and see me. We have a team. We have an experienced
mortgage brokers and agents team. You can contact any of my team member. They can also utilize my services. They can also help you to connect with me as well. As when you are approaching any of my team, basically you are approaching me. Automatically you are approaching me. You're getting my services free of cost. Why you're waiting for that? So guys, once again, market is not going to wait for you. You have to take the decision. You have to be prepared for this mortgage renewal tsunami. So today I'm going to discuss another big mistake people are making with the cell phone disputes. We have noticed that many people are making a simple, avoidable mistake. I believe everybody might have some kind of dispute or concerns or cancellation issues with the cell phone companies or your internet providers. They can play a big role not improving your mortgage. Also, they can play a big role for having a higher interest rate for you. You might be thinking, how can a cell phone end up having a higher interest rate or my mortgage decline? Let me explain you. If you're having a missed payment, late payment, dispute, or cancellation with the cell phone company or internet provider or any other service provider, usually the most people, they dispute with them and they stop paying their payments. This is very dangerous situation. What we have noticed that these kind of small, these are the small charges, maybe $100, $150 or $200. When you stop payment and dispute, they send this to the collection agency, and the collection agency, or they can report to the credit bureau. If it's reported to the credit bureau, it can affect your credit score significantly. Without knowing that, how this will damage your chances of approval or a higher interest rate, very, very high. They don't care about the small amount. Even if it's a $50, a few dollar, we have noticed still they can report to the credit bureau because they're selling. Basically, after a few attempts, these companies, they sell that credit account to the credit collection agencies, and they put a note on their credit bureau for this kind of late payment or payment you owe to them. Sometimes we are not aware of that. Sometimes you apply for a cell phone or any internet connection or any other service and you cancel it, and you owe that month or connection fee. We are not aware of that. We are saying that we already canceled, but that's still standing. If that is not cleared, you're still responsible for that. Another thing is, when we cancel the services, there is equipment or modem. For example, in the internet services, there is a modem. We need to return the modem. Sometimes we forget. But that modem, when you were supposed to return, still you owe that money to the internet provider.
because we just forget, and they're going to register that. They're going to send to the credit bureau for collection. That is going to impact your score significantly. The mortgage lenders, they are very much concerned with the credit score. Another problem, we are not checking our credit score regularly. We are not. If you're looking for a house, if you're in the market for your home buying journey, and if you're not checking your credit bureau 4 months before that, you're doing a disservice to yourself and your family. What if you put the offer and now you are with me for a mortgage and we are checking and we discovered that there was a missed payment or a collection charge from these companies on your credit bureau? What will happen? We don't have time to dispute that or resolve that issue. This will end up, maybe if your credit score is down now, this will end up higher interest rate. And if the credit score is too low, also this can lead to higher down payment. It was so simple. So what are the solutions? Number one, you should always pay first, then dispute. But we are doing opposite. We stop payment, then dispute. What I'm saying is this is the best strategy, because how much is the amount? 50, 100, 250? As compared to the mortgage you're looking for, nothing, peanut. Please make sure that, because lenders see your character and behavior from these things. Why the lender will give you the mortgage for millions of dollar or thousands of dollar, hundred thousands of dollar, when you cannot handle a small thing like cell phone or a credit card company payment? It means you're not responsible. How can you handle a mortgage payment if you cannot handle $200 payment? Number two, pre-authorize your cell phone bill, internet company bill, any other service provider. It's fine. There will be no missed payment. Even if you forget, who cares about that? And also, even if you think that I don't have anything, still you should check your credit bureau to figure out if there is any wrong item on your credit bureau. Your name can be matched with somebody else, and the credit bureau can be mixed as well. As we have noticed that if there is a coincidence of similar name, chances are there are two files by mistake and they're showing on your credit bureau as well. As then we need to resolve that issue. Sometimes it takes time, depends upon which credit bureau, if it's Equifax or TransUnion. How serious is the problem? These things take time. But if you have checked your credit bureau before, that's not an issue. We have the time to resolve. If you don't know how to check the credit bureau, give me a call, text me. I can send you the free link. Yes, free link to get your free report, both credit bureau, TransUnion as well as Equifax. What are you waiting for? You can call me, text me. I can send you the link.
But if you're doing on your own, you have to pay to get the report. But you are entitled to have a one-time report in every year, free of cost. We can provide that. Now, hopefully, you know that how important is to check the credit bureau, and also how important is to take care of your this simple this mistake in a simple way. Very small mistake, but it can cost you thousands of dollars. Sometimes the damage is too much on the credit bureau. It can also ruin your option of owning a home. Can you believe? It can delay your home ownership, I can say that. You can miss the best deal or the best or the dream home because you never checked or paid attention to that problem. दोस्तों एक छोटी जी एग्जांपल ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਲਫ ਫੰਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ $50 $100 $150 ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਣਾ ਪੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮਾਈਜ਼ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੇ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੰਦਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕੱਲੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਯੈਸ ਗੁੱਡ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਂਡਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਲਾ 800 ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 800 ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਗੇਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਗੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ
ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੈਸੀ ਪਾਤੀ ਨਵੀਂ, ਨਕੋ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਆ ਨਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਘਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਜਣ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਲਨਰੇਬਲ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ। ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਕੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 800 ਸਕੋਰ ਜਾਂ 800 ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ 680 ਪਲੱਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ 800 ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੌਰਗੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 680 ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਲਈ। ਮੌਰਗੇਜ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਚੱਕਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਨਲੀ। ਸਟਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ? ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਕਮ ਫੇਸੀ ਆਈਡੀ, ਇਨਕਮ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜੇ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪਿਲਾਉਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈਂਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਲੈਂਡਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੀ ਲੈਂਡਰ। ਕਿਉਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੋਲੋਂ। ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆ, ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 5 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2% ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2% ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਸਨਲ, ਜਸਟ ਫॉर ਮੌਰਗੇਜ ਪਰਪਸ। ਬੈਂਕਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਸ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਮ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 6 ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਲਈਏ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕੁਛ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵੀਕ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਾਂਸ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ, ਮਤਲਬ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਨਕਮ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ CRA ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਨਕਮ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਲਈ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਗੇ, ਡਾਈਵਰਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ, ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਡਿਸਕਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਲਾਹ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ? ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਡਾਇਲ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਫਟਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਨਸਰ। ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਨਾ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅੱਜ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਮੌਰਗੇਜ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਸਾਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, YouTube ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਭਣਾ, ਜੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ 1000 ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ।